samar da ruwan sha, gyara makarantu, samar da ayyukan yi ga matasa maza da mata, inganta sha'anin tsaro da daɗaɗɗen ayyuka na alheri wanda sun fi gaban lissafi, tare da gaisuwar ban girma ga jagoran wannan tafiya, Sanata Dr. Aliyu Magatakardawa Mako, wanda ya zan tudun dafawa da wannan gwamnatin ke takawa domin hango ayyukan alheri kuma ta aiwatar da su ga al'umma wannan jihar. Fatan mu dai Allah ya sa a wanye lafiya. Sanarwa daga Aminu da Allah Yabo, sakataren karamar hukumar mulkin Wuro. Have you missed the news of the day? Worry no more. With Alu TV's weekly news review, you get a complete recap of all the major stories, breaking headlines and events that made the day. From politics to people, security to society, we bring you the highlights that matter most. Tune into Alu TV on Utelsat Satellite 16A East on frequency 1084 H3002. or watch us live on our online platforms listed below. Alu TV, your window to credible and timely news. Governor Ahmed Ali Sokoto assures of more projects, particularly the construction and remodeling of the Jumat mosques in the states. Governor Ahmed Ali flags off the rally for the motor rally for the Argungu International Fishing Festival in Sokoto. Traders in Yobe State urged to reduce the prices of commodities as the month of Ramadan approaches. Good evening and welcome to Alu TV News. Today, Friday, the 13th of February 2026, which is equivalent to the 24th of Shaban, 1447 after the Hijrah Prophet Muhammad, peace be upon him. I am Abu Rashid Wadata. The governor of Sokoto State, Ahmed Aliyu, has commissioned the remodeled Buhari and Shehu Jumat mosques in Tambol local government area of the states. The renovation of the historic mosques, originally developed by the jihad leaders in the 18th century, was personally sponsored by the former governor of Sokoto State, Senator Aliyu Magatakardawa Mako. Our government house correspondent Nasir Abubakar Giri completes the story. Governor Ahmed Aliyu, while commissioning the Zawiya Mosque, recalled that the project was first initiated by the administration of former Governor Aminu Tambuwal, an indigene of the area, but could not be completed during his tenure. He thanked Senator Aliyu Magatakardawa Mako for completing the project and for his numerous charitable gestures within the state and other parts of the country. The governor also stated that the renovation and remodeling of mosques and other religious centers formed part of his 9-point SMART agenda. Indeed, it is almost impossible to enumerate the mosques, Islamia schools, and numerous charitable projects you have executed not only within Sokoto State, but across Nigeria and beyond. It is my sincere prayer that Almighty Allah has said all these noble deeds and reward you with highest place in Al-Jannah. Ameen Ya Rab. Speaking earlier, the project sponsor, Senator Aliyu Magatakardawa Mako, described Tambol Town as his political stronghold, which informed his decision to single-handedly endorse Aminu Tambuwal for the governorship seat in 2015.
Senator Wamoko, while conveying the commendation of President Bola Tinubu to Governor Ahmad Aliyu for his people-oriented project, noted that the mosque project complements his administration's developmental strides. Distinguished audience, just like what the doctor have said, this mosque was supported by said government by my son Ahmad Aliyu Sokoto. Whatever I must have done, I'm doing to complement his effort. Your Excellency, we are most grateful for your effort and third effort in taking Sokoto State to the higher level. In his welcome address, the chairman of Tambol local government area, Abba Shehu Tambol, said the project people of the area owed the governor a duty of prayers for the numerous projects executed in the locality. In their separate remarks, the State Commissioner for Religious Affairs, Associate Professor Jabir Sani Mehula, and the Wazir in Sokoto, Professor Sambo Ali Junaid, urged Muslim faithfuls to take ownership of the renovated mosque by observing regular prayers and seeking religious knowledge. They also applauded Senator Wamoko for constructing his track record in that regard. Governor Ahmad Aliyu and other dignitaries later observed the 2 minutes prayer after the traditional sermon. The chief imam of the mosque thereafter led special prayers for the project sponsor Senator Wamoko, Governor Ahmad Aliyu, and for peace and harmony in the state and the country at large. Reporting from Government House, Sokoto, I am Nasir Abubakar Kili. And the traders in Yobe State have been urged to reduce the prices of goods to ease the burden on residents as the holy month of Ramadan approaches. The call was made from the Sheikh of Damaturu shortly after the Friday congregational prayer at the Yobe State Central Jumat Mosque. A reporter from Damaturu, Yobe State, Abubakar Taba, reports. The Jumaat prayer brought together scholars and worshippers from different parts of the state. In the Friday sermon, emphasis was placed on the importance of the month of Sha'ban and the forthcoming Ramadan, as well as the favors of Allah to His servants during this month, in line with the Quran and Sunnah. Our today khutbah is just recalling our brothers to know that yes, Ramadan has come nearer, and we have been talking about Rajab and Sha'ban and now Ramadan. So we should take Ramadan as a work which will revise all what we are doing, all our deeds, and to correct all wrongdoings and go back to Allah. Chief Imam Ahmad Shatima led the congregation in 2 rak'at of prayer, followed by special supplication for unity, protection and peace in the Damaturu and wider Muslim Ummah. Speaking after the prayer, the Shehu of Damaturu, Dr. Shehu Hashim Dithakan Ibn Umar Al-Amin Al-Kanemi, urged the faithful to remain God-fearing and peace-loving, while also calling on those who are wealthy and well-to-do to assist the less privileged during the month of Ramadan. I'm calling on the entire citizens to pray for peace and peaceful coexistence in the land and for prosperity to be with us in Yobe State and the nation at large, inshallah. The prayer attracted many worshippers from within and outside Yobe State. From the Damaturu Emirate in Yobe State, Abubakar Toba, Alu TV News. The chairman of the Independent National Electoral Commission, Professor Joshua Joe Amopitan, has fixed February 20th, 2027 for the presidential and National Assembly elections in Nigeria. March 6, 2027 has been scheduled for the governorship and state houses of assembly polls. Professor Amopitan says the timetable complies with the Constitutional and Electoral Act provisions, while warning against the circulation of unofficial election dates. He assured Nigerians of the Commission's readiness to deliver credible elections through improved technology, voter register updates,
enhanced security collaboration, and intensified voter education. Political parties and citizens have also been urged to maintain peace throughout the electoral processes. And well, viewers, don't forget you are still watching Alu TV News, transmitting from Sokoto, the seat of the Caliphate. You can also watch us via our social media handles at Alu TV on YouTube channel, while you can view us on our Facebook page at Alu TV News. You can also download our mobile application on the Play Store by searching Alu TV to watch our previous programs or watch us live while the program is running. The news will now continue. The Sokoto State Governor Ahmed Aliyu has decorated his orderly Qasim Umar with the rank of Assistant Superintendent of Police alongside 8 other security personnel attached to the Government House of Sokoto. The decoration ceremony took place on Thursday afternoon at the Government House. Speaking shortly after the ceremony, Governor Ahmed Aliyu charged the newly promoted officers to redouble their efforts in the discharge of their security responsibilities. He urged them to uphold professionalism at all times and operate strictly within the ambit of the law. The governor described the officers as hardworking, dedicated and committed, and encouraged them to sustain the momentum. He noted that promotion comes with the greater responsibilities requiring increased commitment, adding that the officers represent not only their respective agencies but the nation as a whole and must therefore demonstrate maturity and professionalism in future engagements. Governor Ali also reaffirmed his administration's commitment for supporting security agencies with the necessary equipment and logistics to effectively combat banditry and other criminal activities in the state. He further charged security agencies to sustain efforts towards ensuring a peaceful and crime-free Sokoto state while calling for continued support and cooperation from citizens. The promoted includes Isa Ali of the Nigeria Security and Civil Defense Corps, elevated to Deputy Superintendent of the Corps, Yusuf Ibrahim, promoted from Assistant Superintendent of the Corps to Assistant Superintendent of the Corps 1, and several police inspectors elevated to the rank of Assistant Superintendent of Police, including Ahmed Dahiru, Jumai Bulus, Ali Umar, Chukuma Nboke, Hashimu Muhammad and Yahuza Muhammad, as well as the governor's orderly Qasim Umar. The governor was assisted during the decoration by the state commandant of the Nigeria Security and Civil Defense Corps, Johnson Ajayi, and the Deputy Commissioner of Police, Sagir Ismail. The governor of Sokoto State, Ahmed Aliyu, has flagged off the final piece of the Argungu International Fishing Festival motor rally in Sokoto State. The race, which featured different homemade vehicles brands, kick-started in Abuja on Wednesday and passed through Kano and Kaduna, en route to Kebbi State, the final destination of the competition. Our Government House correspondent Nasir Abubakar Giri has the rest of the details. Receiving the competition's flag at Shehu Kangiwa Square in Sokoto, Governor Ahmad Aliyu stated that all the vehicles displayed were made in Nigeria, making the festival not only a cultural event but also an avenue for business exhibition. Governor Aliyu, who thanked his Kebbi State counterpart Nasir Idris for involving Sokoto State in the festival activities, warned the drivers participating in the competition against reckless driving and breach of its regulations. And this motor race we are about to flag up here in Sokoto is part of the activities lined up in order to enrich the fishing festival so as to make it more exciting and interesting. He also used the opportunity to invite the general public to the Grand Festival, which is billed to reach its climax on Saturday. Speaking earlier, the State Commissioner for Culture and Tourism, Balarabe Musa Kadadi, said Sokoto served as the third and final stage of the competition. The team leader of the competition, Malai Ibrahim Kunku, appreciated Governor Ahmad Aliyu for warm reception accorded to the race team and assured him that they would adhere to the governor's advice.
Highlight of the event included the official handover of the festival flag to the governor, performed by the Kebbi State Permanent Secretary in the Ministry of Culture and Tourism, Alhaji Buhari. Said and done, you have already explained the essence of this rally, and we noted, it is going to be very snappy and very short because of the time paucity. At this juncture, I would like to once again thank Your Excellency for this wonderful reception accorded to the committee members and the entire Motor Rally family. Governor Ahmad Aliyu and other dignitaries later witnessed the official takeoff of the competition vehicles. Reporting from Government House, Sokoto, I am Nasir Abubakar Keli. And now the Nana Girls and Women Empowerment Initiative has convened a one-day stakeholder engagement meeting under its Integrated Child Survival Advocacy at the Last Mile ICSA project, bringing together local government chairmen and other directors of health. Our correspondent Ibrahim Ahmad Aikin Allah has the details. The executive director of the initiative, Dr. Fatima El Adamu, said the theme of the meeting was strengthening primary healthcare financing, integration, and community accountability for improved child survival outcomes. She listed the participated local government areas as Bodinga, Dengeshuni, Shagari, Tambuwal, Bamako, Binji, and Barayo. She further revealed that each local government reports highlighting achievements and challenges within their jurisdictions to identify gaps and jointly develop actionable strategies to address them. We are just starting a project on child survival in Sokoto State, and that is going to, when we say last mile, that's mean at the lowest level. So, and that was why the role of the chairman are very, very critical. They are our father in every LGA. The father of those children are the chairman. Declaring the meeting, often the state chairman of the Association of Local Governments of Nigeria, Algon, Abbashehu Tambuwal, commended the initiative for organizing the engagement and recognizing the role of local government authorities. On behalf of the chairman in the state, Tambuwal pledged their continued commitment and support toward the successful implementation of the initiative's programs. The meeting featured a presentation and overview of the ICSA project by the State Director of the initiative, Habiba Umar. Anas Muhammad of the State Primary Healthcare Development Agency also presented a situation analysis of child health services at the primary healthcare development. The program included a goodwill message from the State Chairman of the WDC's Forum, Comrade Balagadanga, as well as an interactive question and answer session with participants. Ibrahim Ahmad Aikin Allah, Alu TV News. Thank you, Ibrahim, and with it comes to the end of our today's bulletin. But before we go, here are the main key takeaways. We reported to you that Governor Ahmed Ali Sokoto has assured of more projects, particularly the construction and remodeling of Jumu'at mosques in the states. We also brought you that Governor Ahmed Ali has flagged off the motor rally for Argungu International Fishing Festival in Sokoto. We also told you that traders in Yobe State have been urged to reduce the prices of commodities as the month of Ramadan approaches. And with that wraps up for today's bulletin. On behalf of the news editor Bashar Abubakar and the entire production team, Abrashid Wadata Buhari saying stay tuned for the House of Bashan coming up shortly, and goodbye for now.
Gwamnan jiha Dr. Ahmad Ali Sokoto ya bayar da tabbacin ƙarin samar da ayyukan more rayuwa a jihar Sokoto, musamman ma dai gina masallatai da ma fasalta masallacin juma'a. Haka ma gwamnan jiha Ahmad Ali ya kaddamar da tseren motoci wato na gasar nuna al'adu da kamun kifi ta Argungu a nan Sokoto. An buƙaci 'yan kasuwa jihar Yobe da su rage farashi na kayan abinci da sauran kayan masarufi a daidai lokacin da watan Ramadan ke ƙara don farowa. To masu kallo barka da wannan lokacin da arzikin kasancewa da kuwa labaran Alu Tv. Yau da muna wato 13 ga watan Fabrairun 2026 daidai da 24 ga watan Sha'aban na shekarar musulunci ta 1447. Sunana Aminu Al-Hussein Amanawa. Gwamnan jiha Dr. Ahmad Ali Sokoto ya kaddamar da masallacin juma'a na Buhari ɗayan Shehu da ke garin Tambol da aka sakewa fasali. Masallacin ne wanda aka fasalta mai cike da ɗimbin tarihi. Bayanai suna da cewa mujahidan daular Usmaniya ne suka samar da shi a ƙarni na 18, wanda sanata kana tsohon gwamnan jihar Dr. Ahmad Aliyu wato sanata Ali Magatakardawa muku ya fasalta a cikin kudin aljihunsa. Wakilinmu na fadar gwamnatin jiha Nasiru Abubakar na da cigaban rahoton. Gwamna Ahmad Aliyu yayin da yake kaddamar da masallacin da ke zaman mallakar zawiya a yankin ya bayyana cewa farko gwamnatin Aminu Tambol ce ta fara wannan aikin amma ta gaza kammala shi duk da yake shi dan asalin yankin ne. Ya gode wa sanata Aliyu Magatakardawa mako akan kammala wannan aikin da ma kuma ire-iren ayyukan jin kan da yake aiwatarwa a jihar nan da ma wasu sassan kasar nan. Gwamna haka zalika ya bayyana cewa gyara da kuma sauya fasalin masallatai da sauran cibiyoyin addini na sahon gaba wurin ƙudurori 9 na muradun gwamnatinsa. Yau cikin yadda Allah gama a garin Tambuwal domin wannan aiki na alheri da Baba Alu ya ce zai yi, Allah cikin iko ne ya amince mishi kuma ya ba shi dama ya kammala wannan aiki. Haka kuma yau da yadda Allah a matsayina na ɗan shi kuma gwamnan jihar Sokoto zan jagoranci buɗe wannan masallaci da yadda Allah. Da yake jawabi tun farko wanda ya ɗauki nauyin aikin, sanata Aliyu Magatakardawa muku ya bayyana garin Tambuwal da jama'arta tamkar gida a gare shi, wanda hakan yasa ya aminta da Tambuwal ya yi takarar gwamna a shekarar 2015 a daidai lokacin da sanatawa muku ya isar saƙon jinjina na shugaban ƙasa Bola Tinubu ga gwamna Ahmad Aliyu akan muhimman ayyukan raya ƙasa da yake aiwatarwa. Ya jaddada cewa ya aiwatar da wannan aikin gyaran masallaci ne domin mara baya ga ƙoƙarin gwamnati mai ci ta Ahmad Aliyu. Kamar mai jama'a zai sakuta ya faɗi Alu da gwamnati duk kusan abu guda ne. Haka mai girma gwamnati duk abin da Alu ya yi muna ƙware ma complimenting ƙoƙarin da gwamnati ka yi don ya zama abin kuni ga al'umma, ya zama da gari. To nasu mai cikin su mai abubuwan da jama'a ke so wanda ke da amfani ga rasu ta yau da kuma gobe su dama. Ina gwada muna ƙara godiya, akwai wani kuɗi naka kuma Allah ya biya ka. A jawabinsa na maraba, shugaban karamar hukumar mulkin Tambol Abba Shehu Tambol ya ce gwamna Ahmad Aliyu ya biyo jama'ar yankin bashin addu'a saboda ɗimbin ayyuka. Alisa Jabir Sani mai hula da wazirin Sokoto Farfesa Sambo Wali Junaid duk sun kira ga al'ummar musulmi da su yi kyakkyawar kulawa da masallatan da ake gyara musu ta hanyar gudanar da addu'o'i, salloli da neman ilimin addinin musulunci. Haka zalika sun jinjinawa sanatawa muku kan gigginawa da gyaran masallatai da cibiyoyin addini, wanda hakan a cewar su
mutane a sassa daban-daban za su ba da shaida akan hakan. Gwamna Ahmad Aliyu da sauran mukarrabansa daga bisani sun aiwatar da sallar Juma'a raka'a biyu a cikin sabon masallacin bayan kammala hudubar Juma'a ce addu'ar Allah shi wanzar da zaman lafiya da haɗin kan jama'a a jihar nan da ma ƙasa baki ɗaya. Ƙarshen wannan rahoton kenan. Nasir Abubakar Keri daga fadar gwamnatin jihar Sokoto. To a jihar Yobe kuwa an buƙaci 'yan kasuwa da cewa su sauke farashin kaya domin sauƙaƙawa al'umma a daidai lokacin da ake tunkarar watan azumin Ramadan. Wannan kiran dai na zuwa ne a tabakin Shehun Damaturu jin kaɗan bayan halartar sallar Juma'a da aka gabatar a babban masallacin Juma'a na garin Damaturu. Daga Damaturun jihar Yobe ga rahoton Abubakar Tauba. Sallar Juma'a dai ta haɗa malamai da kuma masallata da dama daga sassa daban-daban na jihar ta Yobe. A cikin hudubarsa ta ranar Juma'a wadda ta mai da hankali akan muhimmancin da ke ga watan Sha'aban da kuma wata mai kamawa na Ramadan da kuma irin ni'ima da kuma farar da Allah ya tanadi ga bayansa musamman ma a cikin waɗannan watanni biyu, wanda suka tasgo daga Qur'ani mai girma da kuma sunna Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Khutbar mu gaba daya mun yi magana ne akan wannan watan Sha'aban da kuma shirin da ya kamata a yi wa Ramadan. Tun yanzu ya kamata a je workshop ne a watan da zai zo zai gabata, to a shirya kuma shirin ba na abinci ba na abin sha ba, a'a shirin da ake nema a yi yadda za a wanke zuciya a koma Allah. Babban limamin dai Imam Ahmad Shatima ya jagoranci salar mai raka'o'i guda biyu, daga baya kuma ya gudanar da addu'o'i na musamman na fatan zaman lafiya, haɗin kai da kuma kariya a garin Damaturu da ma sassan inda musulmai suke na faɗin duniya. Yayin da yake zantawa da sashen labarai na Alu Tv jin kaɗan bayan kammala sallar Shehun Damaturu, Dr. Shehu Hashim na biyu Ibn Umar Al-Amin Al-Kanami ya yi kira ga al'umma da kasance masu tsoron Allah a kodayaushe, masu son zaman lafiya, haɗi da kira ga masu hannu da shuni da su yi duk mai yiwuwa da ganin sun taimaki mabukata musamman ma a cikin wata mai alfarma, watan Ramadana. Fata Allah ya sa mu rabota, Allah ya ja numfashin mu shiga ciki, kuma Allah sa alkhairi da baraka da rahama da tausayawa da gafara na Allah subhanahu wataala da falala da yake tabe da darajar manzo sallallahu alaihi wasallam da ya kasance tare da mu. wa taral malaikata hafina min hawli al-arshi sabbihuna bihamdi rabbihim wa qudiya bainahum bil haqq wa qila alhamdulillahi rabbil alamin. Al'umma dama ne dai suka halarci salar ta Juma'a a masallacin daga ciki da wajen jihar Yobe. Daga birnin Damaturin jihar Yobe da ke yankin gabashin kasar nan, Bakar Toba, labarun Alu TV. Tana kuma shugaban hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa INEC Farfesa George Ojo Amopitan ya ayyana ranar 20 ga watan Fabrairun shekarar 2027 a matsayin ranar da za ta kasance an gudanar da zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisar dokoki na faɗin tarayyar Najeriya. A bayanin haka ma wato 6 ga watan Maris ɗin 2027 za ta kasance ranar da za a gudanar da zaben gwamnonin jihohi da kuma 'yan majalisun dokokin jihohin. Farfesa Amopitan ya bayyana cewa ayyana wato lokacin gudanar da zabukan ya yi la'akari da tanadin kundin tsarin mulki da ma dokokin da suka shafi zaɓe, yayin da ya gargaɗi al'umma da yaɗa labaran kanzon kurege
akan lamuran da suka shafi wato zaɓuka da kuma lokacin gudanar da zaɓukan. A da haka ba wa 'yan Najeriya tabbaci cewa hukumar a shirye take na ganin ta gudanar da sahihin zaɓe, musamman ta amfani da dabaru da ma fasahohi na sadarwa da kuma cigaba da rijistar masu jefa ƙuri'a tare da haɗa gwiwa da jami'an tsaro da kuma wayar da kan al'umma akan abin da ya shafi zaɓukan. Haka ma shugaban hukumar ta INEC ya buƙaci jam'iyyun siyasa da sauran al'umma da cewa su ba da goyon baya, musamman ta hanyar wazar da zaman lafiya a lokacin gudanar da wannan shirarwan. To masu kallo, kada ku sha'afa labaran na zuwa muku ne daga gidan talabijin na Alu TV. Ku bibiye wa shafukanmu na sada zumunta a YouTube ku rubuta Alu TV, a Facebook Alu TV News, a Play Store ma ku rubuta Alu TV domin kallon labarai da masu sauƙin manhajar mu a kowane lokaci a kuma duk inda kuke. To nan kuma gwamnan jihar Dr. Ahmad Aliyu ya ƙara girma, wato ya laƙa takardar ko kuma shaidar ƙarin girma ga jami'in sa Kasim Umar zuwa matsayin mataimakin superintendent na 'yan sanda, haɗi da wasu jami'an tsaro guda 8 da ke aiki a fadar gwamnatin jihar Sokoto. An dai gudanar da wannan ƙarin girman ne a jiya Alhamis da rana a fadar gwamnatin jiha, inda da ke magantawa jin kaɗan bayan ƙarin girman. Gwamna Ahmad Ali ya buƙaci dukkanin jami'an da aka ƙara wa girman da cewa su ƙara zage damtse, musamman na sauke nauyin da aka ɗora musu. Haka ma ya buƙaci su da su yi aiki tare da nuna ƙwarewa a kowane lokaci tare da bin dokokin da suka shafi ƙasa. Gwamnan ya bayyana jami'an a matsayin jajirtattu masu ƙwarewa, musamman wajen gudanar da ayyukansu, inda ya buƙaci su da su ɗore da hakan. A cewar sa, ƙarin girma fa na zuwa ne da ƙarin wato wasu nauye-nauye, inda ya buƙaci jami'an da aka ƙara wa girma da cewa ba wai suna wakiltar hukumominsu kawai ba ne, a'a su fa sun kasance wakilai na ƙasar nan baki ɗaya, inda ya bani cewa don haka akwai buƙatar su nuna dattaku da kuma ƙwarewa wajen gudanar da ayyukansu na gaba. Gwamna Ahmad Aliyu ya kuma ya lalata ƙudurin gwamnatin sana ci gaba da tallafawa hukumomin tsaro da dukkan abubuwan da suke bukata, musamman da abubuwan da gudanar da ayyuka na ganin cewa an kakkaɓe 'yan bindiga da ma ayyukan ɓata-gari a nan Sokoto. A da aka yi buƙaci jami'an da cewa su yi aiki kayan jana'in, musamman domin wazar da zaman lafiya da kakkaɓe ayyukan ashe a Sokoto, inda buƙaci al'umma da su ci gaba da bayar da goyon baya na ganin cewa kwalliya ta biya kuɗin sabulu. Waɗanda aka ƙara wa girman dai sun haɗa da Isa Aliyu na hukumar samar da tsaro ga fararen kaya ta Civil Defense zuwa matsayin mataimakin superintendent na hukumar, yayin da Yusuf Ibrahim aka ƙara masa girma zuwa mataimakin superintendent, sai kuma jami'ai 2 zuwa mataimakin superintendent, na yayin da sauran aka daga darajar su zuwa inspector, wato daga matakin inspector zuwa mataimakan superintendent na rundunar 'yan sanda sun ko hada da Ahmad Dahiru, Jummai Bulus, Ali Umar, Chukuma Bawke, Hashim Muhammad, Yahuza Muhammad, sai kuma jami'in na gwamna wato Kasimu Umar. A lokacin dai laƙa wato ƙarin girman dai, gwamnan ya samu tallafawar kwamandan hukumar samar da tsaro ga fararen kaya ta Civil Defense Johnson Ajayi da mataimakin kwamishinar 'yan sanda na jihar Sagir Ismail. Tunan kuma gwamnan jihar Dr. Ahmad Aliyu ya kaddamar da wato zagaye na ƙarshe na gasar tseren motoci na gasar kamun kifi da nuna al'adu na ƙasa da ƙasa a jihar nan ta Sokoto, na wato da ake gudanarwa a Argungu. Tseren dai wanda
ake amfani da motoci da aka samar a nan gida da ma na wasu yankunan ya sun tun daga birnin tarayya Abuja a ranar Laraba, inda lamarin ya biyu a jihar Kano zuwa Kaduna, duka dai akan hanyar su ta zuwa jihar Kebbi domin wannan gasar. Wakilinmu na fadar gwamnatin jihar Nasiru Abubakar Kiri ya sake dawowa da wani rahoton. Da yake karɓar tutar wannan gasar a dandalin taruka na Shehu Giwa da ke nan Sokoto, Gwamna Ahmad Aliyu ya jaddada cewa la'akari da irin motocin da aka bayyana waɗanda duk an kera su a cikin ƙasar nan na nunar da cewa wannan gasa ta gaban ta al'adu, face wani dandali na tallata kasuwanci da sauran al'amura. A madadin ni kaina da gwamnatin jihar Sokoto ina matuƙar godiya ga mai girma gwamnan Kebbi da ba mu dama muka shigo aka dama da mu a wannan biki na Argungu na wannan shekara. Gwamna Aliyu, wanda ya gode wa takwarar aikin sana jihar Kebbi Nasir Idris akan yadda ya shigar da jihar Sokoto a cikin al'amuran wannan bikin, ya gargaɗi direbobin da ke cikin wannan gasan akan tuƙin ganganci da kuma saba dokokin da aka gindaya na wannan gasar. Haka zalika ya yi amfani da wannan damar wurin gayyatar kowa da kowa a jihar nan da su hallara domin shaidar wannan kasaitaccen biki na kamun kifin Argungu wanda aka tsara kai sa a gobe Asabar. Da yake gabatar da jawabi tun farko, kwamishinan raya al'adu da yawon bude ido Balarabe Musa Kadaɗi ya ce gwamnatin jihar Sokoto na zaman mataki na uku kuma na ƙarshe na wannan gasar ta tseren motoci. Shi kuwa shugaban ayarin gasar Malam Ibrahim Kunku ya gode wa gwamna Ahmad Aliyu akan lalimar habin da su, tare da bashi tabbacin aiki da dukkanin shawarwarin da ya ba su yayin wannan gasar. Yayin bikin an hannunta tutar wannan gasa ga gwamna Ahmad Aliyu ta hannun babban sakataren ma'aikatar al'adu da yawon bude ido na jihar Kebbi Alhaji Buhari. Daga nan sai gwamna Ahmad Aliyu da sauran mukarrabansa suka shaidi tashin motocin da ke cikin gasar a wurin wannan bikin. Ƙarshen wannan rahoton kenan. Nasir Abubakar Kiri daga fadar gwamnatin jihar Sokoto. Tuwana kuma kungiyar tallafawa da kuma karfafawa mata ta Nigerians Initiative a Turanci ta shirya wani taro na kwana ɗaya domin tattauna da masu ruwa da tsaki akan wani shiri da take aiwatarwa da ke da manufar ceto rayuwar ƙananan yara a jihar nan ta Sokoto. Taron da ya haɗa kusan shugabannin ƙananan kwamiti 8 da ke a jihar nan, haɗi da daraktocin lafiyansu. Ibrahim Ahmad na ɗauke da cigaba rahoton. Daraktan shirin Dr. Fatima Al-Adamu ta ce taken taron shine karfafa tallafin kuɗaɗen kiwon lafiya matakin farko, haɗin kai da inganta rayuwar yara. Ta jiro ƙananan hukumomin da suka halarci taron da suka haɗa da Bodinga, Dange Shuni, Shagari, Tambuwal, Wamako, Binji, Wurno da kuma Gwaranyo. Dubi abu uku ne aikin namu. Akwai na rigakafi, akwai harkan hana ciwon zazzabin malaria ga yara. In san harkan malaria yana cikin cirutan da ke kashe yara al'ummanmu, sannan da harkan kuma tamuwa, yara masu tamuwa. Su wayan ga abubuwa uku su ne za mu yi aiki a kansu, kuma babu shakka mun san cewa ba za mu ci nasara ba tare da goyon bayan shugabanninmu ba na ƙananan hukumomi. Da yake kaddamar da taron, shugaban kungiyar ƙananan hukumomi ta Najeriya Algon reshen jihar Sokoto Abba Shehu Tambuwal ya yaba waɗanda suka shirya shirin bisa shirya wannan ganawa, tare da amincewa da muhimmiyar rawar da ƙananan hukumomi ke takawa. Taron ya ƙunshi gabatar da bayani kan shirin ICS daga daraktar jiha ta shirin Habiba Umar. Anas Muhammad daga hukumar kula da kiwon lafiya matakin farko ya gabatar da nazarin halin da ake ciki game da ayyukan kula da lafiyar yara a matakin kiwon lafiya na farko. Shirin ya haɗa da saƙon fata alheri daga shugaban dandalin WDCs na jiha Comrade Bala Gadanga, tare da zaman tambayoyi da amsoshi tsakanin mahalarta taron. Ibrahim Ahmad aikin Allah, labaran Alu Tv. To masu kallo da kuma ne labaran na wannan lokacin suka kammala, amma kafin mu yi sallama, tun da farko kun ji cewa gwamnan jihar Dr. Ahmad Ali ya bayar da tabbacin ci gaba da malalo aika musamman na gina masallatai
tare da gyaran da dama daga masallatan juma'a na jihar nan. Haka ma kun ji cewa gwamna Dr. Ahmad Ali ya kaddamar da gasar tseren motoci ta gasar kamun kifi na Argungu a nan Sokoto. Da ƙarshe ma kun ji cewa an buƙaci 'yan kasuwa jihar Yobe da cewa su fa rage farashi albarkacin watan Ramadan da ke don faruwa. To masu kallo iyakacin abin da ya sauka kenan a labarin da wannan lokacin. A wadadin dukkan waɗanda suka taimaka wajen samun su, wasu musamman editan su Bashir Abubakar, sunana Aminu Alhussein Amana da na gabatar ke muku fata alkhairi. Assalamu alaikum. Under pressure and harness indigenous technology to secure the nation against threats. Defense correspondent Najar Atiti-Jan reports from the Army War College Abuja, where course 10 participants have been tasked with looking beyond the classroom. Nigeria's security challenges keep evolving. More than 565 lives were lost to terror attacks in 2024. And in 2025, Nigeria ranked 6th on the Terrorism Global Index. Volatility and uncertainty cuts across all the regions of the country. And the question remains, what is the Army's response? Well, the answer lies here at the Nigerian Army War College, Abuja. Since its inception in 2017, the college has continued to play a key role in developing the capabilities of operational level officers in operational act, military leadership, and basic strategic skills. Our key focus as an army, especially at this defining period of our